പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നാം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 3ാം ഭാഗം വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. Thomas Young designed a double slit arrangement to study interference. Young derived two coherent sources of light using double slit. When light from two coherent sources S1 and S2 superimpose, alternate dark and bright bands are formed on the screen. Expression for bandwidth or fringe width. The dark and bright bands appear on the screen are called fringes. The distances between two consecutive bright fringes and two consecutive dark fringes is called fringe width. Here S1 and S2 are two slits and there is a screen. D is the distance between the slits and the screen. P is the point on the screen in which the pattern is present. From the triangle S1AP, S1P square is equal to S1A square plus AP square. That is S1P square equal to D square plus Xn minus D by 2 whole square. This is equation number 1. From triangle S2BP, S2P square equal to S2B square plus BP square. S2P square equal to D square plus Xn plus D by 2 whole square. Equation number 2. Subtracting equation 1 from 2, we get S2P square minus S1P square equal to Xn plus D by 2 whole square minus Xn minus D by 2 whole square. Expanding the right hand terms, Xn square plus 2Xn D by 2 plus D square divided by 4 minus Xn square plus 2Xn D by 2 minus D square by 4. Thus S2P square minus S1P square equal to 2dxn. S2P minus S1P into S2P plus S1P equal to 2dxn. If the point P is near to O, then S2P is approximately equal to S1P, that is again approximately equal to D. Therefore, the equation becomes S2P minus S1P into 2D equal to 2dxn, or S2P minus S1P equal to dxn divided by D. This is the path difference. The path difference equal to xn d divided by capital D. For the point P to the bright, the path difference equal to n lambda. Thus xn d divided by d equal to n lambda. Therefore, the distance to nth band is xn is equal to n lambda d divided by small d, where n is equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. The distance to n plus 1th band is xn plus 1 equal to n plus 1 into lambda d divided by small d. The bandwidth is given by beta is equal to xn plus 1 minus xn. That is beta is equal to lambda d divided by small d. This is the combined width of a dark band and a bright band. The dark and bright bands are equally spaced. If P is dark, then Xn is equal to n plus half
into lambda d divided by small d, where n is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2. Fringe width can be increased by increasing the wavelength of light lambda, increasing the distance between the source and screen d, by decreasing the distance between two coherent sources. Condition for getting sustainable interference pattern: the two sources must be coherent. The coherent sources must be narrow and very close to each other. The screen must be at large distance from the source. The intensity distribution of light on the screen in Young's double slit experiment is shown in this picture. Some observations based on the Young's double slit experiment. If one of the slit is covered with black paper, no interference pattern. If the source is moved towards the slits, the fringe width do not change, but intensity decreases. If white light is used, when a white band at the center and colored bands on either side are formed. If the system is immersed in a medium of refractive index n, then the new fringe width beta is given by beta dash is equal to beta by n. The color of thin films of soap solution or oil or petrol spread over water is due to interference. Plus 2 physics 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 3ാം ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം. നമസ്കാരം.